Okay, dear students, I'm back, and as you requested for some other themes in Keats's poem, I have decided to go in parts, keeping in mind the size of this file. So I have decided today to give you lecture on two particular areas. One is the beauty and truth, and other is the um, sensuousness in Keats's poem. So let me start with the first one. And as you can see, that keeping in mind the previous lectures, we've already noticed that there are various areas in Keats's poems that which are really very interesting to analyze, which are really very interesting to discuss. So now today's lecture, you can say that I have decided to go from this particular area of beauty. And if you think that Keats was the worshipper of beauty, it is the priority, is the primarily he was the worshipper of beauty. As you can see in his poetry, he proposed that contemplation of beauty as a way of delaying the inevitability of death. So there is a first criteria, I can say that. We all know that Keats's life were full of burdens, full of deaths, and full of some other negative aspects, so that he couldn't continue his life in a proper manner, and he knew that he was going to die after some time. So it was a process actually, worshipping beauty, worshipping truth. He wanted to get rid of this mortal world, though keeping in mind that he in this mortal shape he cannot avoid this world, but still remaining in this world, he wanted to enjoy his life on some other plane, on some other level, and that is only possible when he will deal with something that will transcend him to some other level. That's why he chose beauty, and beauty became his primary focus. And also at the same time, it helped him to delay the inevitability of death. He engrossed himself so much in the process, in the enjoyment of beauty, that ultimately, and that it actually helped him to enjoy it, and this process actually helped him to make all these things uh, seem less interesting in comparison to beauty. So, although we must die eventually, we can choose to spend our time alive in aesthetic revelry, looking at beautiful objects and landscapes. His poetry was influenced by the events occurred to him, and in fact, most of his poems are imbued with a sense of melancholy, death, and mortality. Um, in most of the poems, like Ode to Nightingale, like Ode to Autumn, Ode to Greece, and on some other poems also, he chose death as a actually he didn't choose death, it came as an inevitable ground on which he based his poems. So for Keats, the world of beauty was an escape from the dreary and painful life or experience. He escaped from the political and social problems of the world into the realm of imagination. Unlike Wordsworth, Coleridge, and Byron Shelley, he remained untouched by revolutionary theories for the regression of mankind. His later poems, such as "Ode to Nightingale", "Hyperion", show an increasing interest in human problems and humanity, and if he had lived he would have established a closer contact with reality. You can understand that he may overall be termed as a poet of escape, but that is not true actually, because it may seem from the beginning of the Ode to Nightingale, but when we close the poem, when we end the poem, we understand that actually he didn't want to get rid of this mortal world. Actually, he wanted transcendence. With him, poetry existed not as an instrument of social revolt, not of philosophical doctrine, but for the expression of beauty. So, unlike other poets, the Romantic area, or unlike other poems or his predecessor poems, he never indulged himself in that kinds of political or philosophical or didactic attitudes, which actually help, which actually could help him to gain some mortal gain, gain some mortal rewards, mortal achievements, or philosophize on some human values, human moral grounds, but he never chose those lines. What he actually wanted to say, he always stick to the enjoyment of beauty. So he aimed at expressing beauty for its own sake,
So even you yourself use other questions. If this was the classroom situation, I could have asked you lots of questions, lots of lines from several poems. But however, as I am on the other end of the microphone, I can just give you examples from some lines. So he aimed at expressing beauty for its own sake. He did not like any those he did not like only those things that are beautiful according to the recognized standards. He had deep insight to see beauty even in those things which are hostile to beauty for ordinary people. সো যেমন রবীন্দ্রনাথ কিছু কথা বলেছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই পৃথিবীতে একটা উল্টো জিনিস থাকতে পারে, একটা বিপরীত শব্দ থাকতে পারে, সাদা কালো থাকতে পারে, দিনের রাত থাকতে পারে। কিন্তু আনন্দ শব্দটার আম, বা সুন্দর শব্দটার জন্য কোনো বিপরীত শব্দ নেই। কিডস বিউটির মধ্যে যে জিনিসটা পেতেন সেটা পেতেন একটা প্রগাঢ় আনন্দ। এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো করে যদি ভাবতে পারি তো সেই আনন্দ যেমন তাই কোনো বিপরীত আনন্দের যেমন কোনো বিপরীত সত্তা হয় না, বিপরীত দিকেও যদি কোনো নিরানন্দ থাকে সেখান থেকেও যেমন একটা আনন্দ বের করে এনে যেতে পারে, যেটাকে আমরা মেলানকলি বলতে পারি এক ধরনের বিশাল, যে বিশাল শব্দটা কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ, এই বিশাল শব্দটা কোনো বিপরীত শব্দ হতে পারে না। সেই জন্ম এবং মৃত্যু, দুঃখ এবং বেদনা, from all these things Keats was able to extrude beauty. So that's why he says that I have loved the principle of beauty in all things. So he perceives beauty through his natural and spontaneous application of senses. So in these moments of need, Keats returned instinctively to poetry, which he conceived as something absolute, his only reason for life. So whenever he was thinking about death, whenever he was thinking about pain, and all these things he was able to think about. He was able to go back to the his only reason for life, that was beauty. And poetry, he thought, should spring naturally from his inner soul, and should reproduce what his imagination suggested to him. And what struck his imagination most was beauty. So তিনি কল্পনার জগতে যখন বাস করছেন, তিনি এই জগৎ থেকে জগতের মধ্যে থেকে যখন তিনি কল্পনার জগতে ঢুকতে যাচ্ছেন, সেখানেও তিনি একটা জিনিসেরই সন্ধান করছেন, সত্যম শিবম সুন্দরমের মতো, বিউটি ইজ ট্রুথ অ্যান্ড ট্রুথ বিউটি। সো তার কবিতা যেন শুধুমাত্র বিউটি ফর বিউটির সেক, আর যেটা একটা সময় পরে আমরা সাহিত্য মুভমেন্টে পরে দেখবো আর্ট ফর আর্ট সেক, তার কবিতা যেন সেই আর্ট ফর আর্ট সেক মুভমেন্টটাকে অনেক আগে থেকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। সো বিউটি অ্যান্ড আর্ট ফর বিউটি অ্যান্ড আর্ট সেক অনলি, তার বাইরে তিনি কোনো কিছু কখনো হয়তো দেখেননি। যদি তার কবিতাকে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে, এবং আমি বলতে পারি শিল্প এবং সৌন্দর্য তার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। সো in his poetry, Keats proposed the contemplation of beauty as a way of, sorry, last line, and not the intellectual beauty of Shelley, but the one which reveals itself to his senses. So he was thinking about not just the intellectual beauty. Intellectual beauty, like Shelley, it could have been attached to him. It could have attached him with the witty, the intellectual remarks or intellectual sides, the witty sides or the clever sides of life. But apart from all these things, he kept himself separated from all these things and reveals only the feelings of the senses, only the feelings, only what his senses wanted to say, only what his senses wanted to feel. So beauty, in fact, became the central theme of all Keats's poems, since it was the only consolation he found in life. Now, the memory of something beautiful brought him joy, as he wrote in the opening lines of Endymion, "Thing of beauty is a joy forever." So তিনি এন্ডিমিয়ন কবিতার মধ্যে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, মানে এটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার, একটা সুন্দর জিনিস যেন সারা জীবনের আনন্দের বিষয়। বা উল্টো করে যদি বলতে পারি আমরা, যেটা আনন্দের বিষয় সেটাই যেন সবসময় সুন্দর জিনিস। তা সুন্দর এবং আনন্দ, এই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে আনন্দাধ্যক্ষালুই মানি ভূতানি জয়ন্তে, এই জগতে আনন্দ থেকেই সবকিছুর জন্ম হয়েছে। এবং সেই আনন্দ যেটা আমরা সাধারণ আমাদের চেতনার মধ্যে যে আনন্দ ভাবি, সে আনন্দ কিন্তু নয়। যে আনন্দ একটা প্রকৃত শিল্প দেখে যে আনন্দ মনের মধ্যে উদ্রেক হয়, অনেকটা সেই রকম ভাবে একটা ভাব তৈরি হয়। সো beauty could be either physical or spiritual. Physical in case of the in case of the watching women or nature or statues or paintings,
or it could be spiritual, like the relationship with friends, relationship thinking about love, or reading poetry, listening to songs, etc., etc. Uh, in order to engage your senses, in order to engage your aesthetic sense actually. So it could be either be physical or spiritual, though they were to be considered together, since physical beauty was simply the revelation of spiritual beauty. And if the former might be subject to time and decay, the latter was eternal and immortal. So latter, physical beauty comes first, and when the physical beauty is wiped out, it comes the idea of spiritual beauty, and the spiritual beauty is going to stay for eternity, for immortality. And he knew that um, these kinds of beauty. He always wanted to get these kinds of beauty from all these things. In a letter to his friend Benjamin Bailey, he wrote, "I am certain of nothing but of the holiness of the heart's affections and the truth of imagination." Actually, for the imagination seizes as beauty must be truth, whether it existed before or not. So, whatever his imagination captures anything, it captured only beauty. And the beauty tends to be the truth of his life, which is the ultimate truth. The worship of beauty is the clue to everything in Keats, and it is quite usual to find that beauty and truth often unite. As the last lines of the old Grisham says, "Beauty is truth, and truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye yet to know." So, the two things you have to know in this earth, that is beauty is truth, and on the other hand, and truth beauty. So we can quote some lines from Keats regarding beauty and truth. With a great poet, the sense of beauty overcomes every other consideration, or rather, obliterates other considerations. So, if you have the sense of beauty, you will be able to overcome other negative aspects of your life. Actually, what he himself did with the sense of beauty. I have the same idea of all our passions as of love. They are all in their sublime, creative of essential beauty. The excellence of every art is its intensity, capable of making all disagreeables evaporate, from their being in close relationship with beauty and truth. So, if you have the feeling, if you have the capacity of producing art, or if you have that kind of faculty to enjoy art, you'll be able to make all disagreeable parts of your life evaporate. So that only you will be able to filter your mindset, you'll be able to filter your environment too, and only the remaining part that will be left there, that will be the sense of beauty and truth. So a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases; it will never pass into nothingness. So if a thing of beauty has is become the joy forever, it will never pass into nothingness. It will never pass into um, non-existence. I have loved the principle of beauty in all things. I am certain of nothing but of the holiness of the heart's affections and the truth of imagination. For the imagination seizes as beauty must be truth. And lastly, as I already mentioned, that beauty is truth and truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know. So, um, just up to this point, I can say that this is just this idea about the beauty and truth. There are lots of things to say, but in the meantime, you can do one thing. তোমরা একটা কাজ করতে পারো, সেটা হচ্ছে যে you have to find out some other lines from your poem, from your syllabus, and to make an idea what these lines actually say, and in which way these lines are associated with this particular theme, or the other themes that I'm going to tell you. So this is the part I wanted to say about beauty and truth. Now, just a few lines about its sensuousness. Actually, this sensuousness, or whatever I discussed in many previous lectures on synesthesia, or the Hellenism, or some other aspects, these all things are actually linked. So when I'm talking about sensuousness, you don't misunderstand that the sensuousness is totally
apart from Keats's other concepts, or other concepts are separated from this particular concept, or um, each other concepts are separated from other concepts. That is not actually true, because all things are related, interrelated. So if beauty is there, sensuousness cannot be far behind. So what is sensuousness? We can say that what is we can say just 1 minute. Let me sum up. The term sensuousness implies that poetry is related not to philosophical thought, but chiefly to the task of giving pleasure to the senses. So this is at first the description of sensuousness. So it means that if you have that kind of facility, that kind of faculty in your mind, then you will never search for some other petty philosophical thought. Rather, you will enjoy your senses. Whatever is coming to you, you are going to enjoy it. You are going to enjoy. You are going to enjoy the whole environment with your senses. ঠিক একই রকম অনুভব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গটা পরে আসছি। আমি যদি একটু জীবনানন্দ ফিরে যাই তাহলে বুঝতে পারবি। কিটসের কথা বলার আগে আমি জীবনানন্দের একটা লাইন যদি বলি, যেমন একটা কবিতা আছে ঘাস, কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা, কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস, তেমনই সুঘ্রাণ হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি। এই ঘাসের শরীর ছানি, চোখে ঘষি, ঘাসের পাখনায় আমার পালক, ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। আরেকটি কবিতা দুটি লাইন, হাই চিল বলে একটি কবিতা। হাই চিল, সোনালি রানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদো না গো, উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে। তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে। পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সেজে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে। আবার তাহারে কেন ডেকে আনো, কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। আরেকটি লাইন থেকে একটা কবিতার একটি লাইন, নগ্ন নির্জন হাতের শেষ কয়েকটি লাইন। পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত শ্বেত, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ, তোমার নগ্ন নির্জন হাত, তোমার নগ্ন নির্জন হাত। কবিতাগুলো পড়লে সিলেটের মতো বলা যেতে পারে যে when it is best understood, sorry, poem is best understood when it is half understood. মানে একটা জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে ক্ষেত্রে সেই জিনিসটাই হয়। প্রথমে কবিতার মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কবিতার শব্দ চয়ন, কবিতার মধ্যে উপস্থিত যে প্রকৃতি তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তারপর তুমি যদি ভালো কবিতার অর্থ বুঝতে চাও তাহলে কবিতা পড়ে পড়ে কিন্তু অর্থের মধ্যে ঢুকতে পারো। কিন্তু এই যে প্রথমত প্রকৃতি তোমাকে আবেশ, প্রকৃতি তোমাকে জড়িয়ে ধরছে, যেমন রূপসী বাংলার কবিতাগুলো, সেখানে যে বর্ণনা আছে সেখানে এমনভাবে জড়িয়ে ধরছে যেন মনে হচ্ছে যে তুমি নয়, আসলে প্রকৃতি তোমাকে লিখছে। এই যে ফিলিং, এই যে অনুভব, এটা কিন্তু সেন্সেশনেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এখানে বলতে পারি যে এখানে কোনো দার্শনিকতা নেই, এখানে কোনো রকম ধর্মীয় আলোচনা নেই, এখানে কোনো রকম রাজনৈতিক আলোচনা নেই। এখানে যা আছে শুধু তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিস, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা জিনিস, যা শুধু অনুভব করা যায়, যা অনেক সময় ব্যাখ্যারও অতীত। তাই you can say that Keats is a mystic of the senses, and not of thoughts, as he sought to apprehend the ultimate truth of the universe through aesthetic sensations and not through philosophical thoughts. So, জীবনকে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে প্রকৃতিকে এখন কম কবি জন্মেছে। তার মধ্যে বিনয় মজুমদার, তার মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিটস, অবভিয়াসলি শেক্সপিয়ার, এরা তার মধ্যে পড়েন। So, sensuousness is an quality in poetry which affects the senses. It will affect all your five senses: hearing, seeing, touching, smelling, and tasting. And sensuous poetry does not present ideas and philosophical thoughts already mentioned. It gives delight to senses, appeals to our eyes by presenting beautiful and colorful word pictures, to our ears by symmetrical music and musical sounds, to our nose by arousing the sense of smell, and so on. So we can say that sensuous poetry appeals to the reader's eye by presenting beautiful and colorful word pictures,
and sensuousness is so আচ্ছা একটু পরে প্রসঙ্গটা আছে তার মাঝে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র থেকে আমি কয়েকটি লাইন একটা চিঠিতে তিনি বলছেন এটা আসলে কিছু চিঠি সংকলন। তিনি বাংলাদেশের শিলাইদহে তখন জমিদারি সামলাতেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে জমিদারি সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে পদ্মার বক্ষে বজরার ওপরে বসে তিনি প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন। কিভাবে উপভোগ করতেন তার কিছু বর্ণনা তার চিঠির মধ্যে আছে। ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ১ সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনো বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাছের জানলা সমস্ত বন্ধ করে চুপ মেরে বসে আছে। নিতান্ত মন্দ লাগছে না। আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কোনো প্রকার ইমোশনের প্রাবল্য নেই। ঝড়ঝঞ্ঝে যা কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠেছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয় কি একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা পড়ে আস্ফালন করছে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম কিছু লাইন। আবার যদি আমরা কিছু লাইন পরে আসি, আমরা দেখতে পাবো একই রকমভাবে আমরা দেখতে পাবো যে প্রকৃতির মধ্যে তিনি তৎগত হয়ে যাচ্ছেন। আমি ব্যক্তির হাতে এখন কোনো কাজকর্ম নেই। চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে এখন অহিফেনের ততটা দরকার বোধ হচ্ছে না। অহিফেন মানে আফিম, ততটা দরকার বোধ হচ্ছে না, মানে তার আলাদা নেশা করার কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই। আমার তাকিয়ার মধ্যে স্বপ্নকোষা রয়েছে, সেটা একটা বৃহৎ জীবের মতো বোধ হচ্ছে। তার মধ্যে মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হু হু করে নেশা প্রবেশ করে। তোমরা নিশ্চয়ই ওটো নাইটিঙ্গেল থেকে রিলেট করতে পারছো এখানে, যে প্রথমে যখন তার নেশার দরকার পড়েছিল তারপর কিভাবে কবিতার মাধ্যমে সে নেশাকে ভোলাতে সমর্থ হচ্ছে। এখানেও ঠিক তাই, তার বালিশের মধ্যে যেন স্বপ্ন ভরা আছে। তার মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হু হু করে নেশা প্রবেশ করে। এতদিন এতদিন মাথার মধ্যে বালক কাগজের বোঝাটা থাকতেই মাথাটা যেন রুদ্ধ হয়ে গেছিল, এখন সমস্ত খোলসা। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই সময় তিনি বলছেন, আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন, নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বাসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি। কলকাতা শহর, পলিটিক্যাল এজিটেশন, বসন্তকালে তো সহ্য হয় না। কোথায় আপনার বাগান আর কোথায় আপনি? তাই মিলনের আচ্ছা, একটু এগিয়ে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, পরে ফিরছি আবার। তো মোদ্দা কথাটা হলো এইটাই, যে এই যে আলোচনার জীবন্ত রবীন্দ্রনাথ, কিটস সব থেকে আমরা একটা জায়গাতে পৌঁছতে পারি, যে এই যে আলোচনা লাইনগুলো বললাম, এখানে কবি আর কোনো দিকেই কোনো কিছু ভাবার মতো অবস্থা নেই। তিনি প্রকৃতির মধ্যে আত্মস্থ করেছেন নিজেকে। এইটাই হচ্ছে সেন্সুয়াসনেসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ, যে তার সমস্ত পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি কিভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারেন। So, in the same way, Keats also repeatedly combines different senses in one image and attributes the traits of one sense to another, যেটাকে আমরা আগে সাইনেস্থেসিয়া বলেছি। তাহলে সাইনেস্থেসিয়া এবং সেন্সুয়াসনেস হচ্ছে মুদ্রার এপিটোপি। একটার সঙ্গে অপরটার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, বা বলা যায় দুটো একই জিনিস, অনেকটা একই জিনিস। কারণ সাইনেস্থেসিয়ার জন্য সেন্সুয়াসনেস তাকে সেভাবেই সাহায্য করে, একটা সেন্স দিয়ে আর একটা সেন্সকে অনুভব করার ক্ষমতা তাকে দেয়। তো আমরা যদি now can go for some examples that will help you to understand how five senses are active actually in Keats's poem. So if you talk about sense of hearing, you can, for this line you can go to your Nightingale poem. The music of Nightingale produces pangs of pain in the poet's heart. He says, "The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown." So there is a sense of hearing. He can hear, he can, he can, he can, has a sense with which he can hear the voice of the ancient days, emperor and clown. Then sense of taste, he describes different kinds of wine and the idea of their intoxication. কোথায় মনে পড়ছে? আমি এটা বলার আগে মনে মনে বলে নাও যে কোথায় আছে এটা। Oh, for a beaker full of warm south, full of the tree of blasphemy for queen, with the beaded bubbles winking at the brain. So it is creating a beautiful atmosphere, as if you are going to touch the lines, as if the beaker full of warm south, দক্ষিণ ফ্রান্সের পূর্ণ হয়ে যাওয়া মদিরার পাত্র, তার লাল রকম মদিরার রং, তুমি তার বিজেট বাবলস, তার উপচে পড়া বাবল,
ইচ্ছে করা বুদবুদ দিয়ে তুমি যেন সামনে দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে সেন্স অফ টেস্টের মজাটা, সেন্স অফ স্মেল। In the ode when the poet mentions about the flowers, he experiences mingled perfume of many flowers. কোন লাইনটা মনে পড়ছে? নাইটিঙ্গেলের মধ্যে ভাবো কোথায় তিনি তার তার নাক দিয়ে তার স্মেল অনুভব দিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন সামনে কি আছে, অথচ রাত্রি অন্ধকার। মনে পড়ছে? I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in the embalmed darkness gaze its sweet. So this is sense of smell. And sense of sight, it's a painter of words. In a few words, it presents a concrete and solid pictures of sensuous beauty. He describes a woman. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wide. So how beautifully he could see the whole picture step by step, as if he has that kinds of mastery, that kinds of magic in him. With the help of these things, he could um, enjoy the beauty of the particular home and a particular nature part by part in piecemeal. So here are the foot and her eyes. And regarding sense of touch, in the opening lines of Love Belly Dreams His Mercy, he says, the sage is withered from the lake and no birds sing. It's about feeling cold. So the sage is withered from the lake and no birds are singing. So this is about Keats's part. দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিছু আরেকটু বলা যায়, তারা তোমাদের একটু ভালো লাগতে পারে। আম, যেমন আরেকটি ছিন্নপত্র থেকে আমি একটু পড়ছি। আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম, বেলা 10টা বেজে গেছে, বাহিরে অসহ্য উত্তাপ, আমাদের ঘরের সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ, অন্ধকার, মাথার উপরে পাখা আনাগোনা করছে। ভালো করে দেখো কিভাবে তিনি প্রত্যেকটা সেন্সকে ভালো করে এনজয় করছে, ভালো করে লক্ষ্য করছে। আর্দ্র খসখস ভেদ করে প্রচণ্ড পশ্চিম পবন শীতলভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ঘরের মধ্যে একরকম আছি ভালো। তারপরে ভাবলুম আপনি তো একই চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন, তারপরে যদি বিনা উত্তরে চিঠি লিখি আপনাকে অত্যন্ত আশকারা দেওয়া হয়। তাই আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না। তিনি একজনকে যাকে চিঠি লিখছেন তাকে তিনি বলছেন, সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে তিনি বলছেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। ঠিক একদম কিটসের মতো করে তিনি অন্যদিকে ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক কোনো রকম ধর্মীয় তত্ত্বে যেতে চাইছেন না। মানুষের মধ্যে যে সুখ দুঃখপূর্ণ জীবন আছে তাকে তিনি দেখাতে চাইছেন, তার ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলো দেখাতে চাইছেন। তিনি বলছেন, শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কলধ্বনি তুলে বিরহ মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব জীবন স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধ ছায়া শ্যামল নীলের মধ্যে যেসব ছোট ছোট হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউ কথা কবের গানের সঙ্গে মানব হৃদয়ের যে সকল আকাঙ্ক্ষা ধরে মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান গাইবেন। আর বাড়াচ্ছি না, প্রচুর আছে সেরকম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, যে উদাহরণের শেষ হবে না। তাই you can say that Keats is a poet of sensuousness. His thought is enclosed in sensuousness. In the epithets, he uses a rich in sensuous quality. He uses phrase like delicious face is a mixture of several senses: melodious plot, sunburnt mirth, embalmed darkness, and anguish moist. These kinds of words are actually not used in a general day-to-day life. You cannot say that darkness is embalmed. আমরা বলতে পারি না যে অন্ধকারটা ওপরে কিছু একটা লেপা আছে, কিছু একটা মাখানো আছে, আর এমন অন্ধকার যেন তাকে একটা কিছু এমন লেপে দিয়েছে যে তার থেকে যেন আলো বেরিয়ে আসছে না। কিন্তু কিটস পারেন, কারণ একই সঙ্গে এমবাউন্ড, যেটা একই সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রের ব্যাপার, একই সঙ্গে ডার্কনেস, একই সঙ্গে দর্শনেন্দ্রের ব্যাপার, তিনি দুটো ইন্দ্রিয়কে মার্চ করে দিতে পারেন তার সাইনেস্থেসিয়া, তার সেন্সুয়াসনেস ফিলিংসের জন্য। সো you can say with this line, তিনি বলছেন, ও ফর এ লাইফ অফ সেন্সেশনস রাদার দ্যান অফ থট, একটা জীবন চিন্তা ভাবনা করে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। যদি প্রশ্ন থাকে, let me know in my next, I'll try to clear it out in my next lecture. Okay.